Hello gamers, welcome back to Tindimon Gaming and welcome back to our new video. നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് Genshin Impactന്റെ പാർട്ട് നമ്പർ 24 ആണ്. പ്രീവിയസ് പാർട്സ് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ഗെയിം പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. റോഡ് ടു 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ കമൻസിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ്. വേറെ ഗെയിംസ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തുടങ്ങി പറയാനായിട്ട്. ഒന്ന്, ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയ വെർഷനായി ഇപ്പം 5.2 അപ്ഡേറ്റ് 5.2 വെർഷനിലാണ് ഇപ്പം Genshin Impact ഇരിക്കുന്ന പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു. കാണിച്ചു തരാം. പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു. ചാസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇത് നാറ്റ്ലാൻഡ് പുതിയ നേഷനിലെ ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ ലിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസിൽ ജോങ്ലി നെവിലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോങ്ലി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി പ്രകാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി ജോങ്ലിയെ കണ്ട് ജോങ്ലി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നിരപരാധിത്വമൊക്കെ തെളിയിക്കാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് റെക്സ് ലാബിസ് മരിച്ചപ്പം നമ്മളാ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളല്ല കുറ്റക്കാരെന്നുള്ളത് അത് എന്തുവാ നമ്മളല്ലാന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ജോങ്ലി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈൽഡാണ് നമ്മളെ ജോങ്ലിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ജോങ്ലിയുടെ കൂടെ എവിടെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. അതാണ് നമുക്കിനി അടുത്തുള്ളത് വരുന്നത്. പിന്നെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. പുതിയ നാറ്റ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുതിയ സ്ഥലം വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ട്രയലുണ്ട്. അത് ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ചാസ്കയുടെ ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം. അതെവിടെ വരുന്നത് നോക്കട്ടെ. ലീവേ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജോങ്ലി ഇവിടെ വേണ്ട. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I prefer the മോൺസ്റ്റാറിൽ ഇല്ലല്ലോ അഡാപ്റ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളപ്പം. Indeed. The weight of 3,700 years worth of history runs deepest in the true divinity of Liyue. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റാറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മറ്റേ ലേല എന്തോ ഒരു സാധനം ഇവർ
സാധനം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആർക്കാൺസിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫറ്റോയ്ക്കാർ. അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് അവർ വന്നത്. പക്ഷേ നിങ്കോങ് ഇവിടുത്തെ നിങ്കോങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. സോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവരിവിടെ ഒരു ബാങ്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫറ്റോയ് ഇവിടെ നിലനിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവരെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ജോങ് ഏതാ പറയുന്നത്. അതാ ചൈൽഡ് ഫറ്റൂവി ആണെങ്കിലും ഒരു ഹാർബഞ്ചർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലോട്ടങ്ങ് ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട്. സോ എന്തോ ആവും നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. നോസിസ്. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucous jade worthy of a deity. നമുക്ക് ഷോമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളി ബെസ്റ്റ് ഷീൽഡാണ്, നല്ലൊരാളാണ്. അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് 3000 സംതിങ് ഉണ്ട്, 3300 സംതിങ് ഉണ്ട്. കിട്ടുമായിരിക്കും, നമുക്കറിയത്തില്ല. തുടക്കമായതുകൊണ്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് വലിയ 4 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കാസുവയും കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. നമുക്ക് ഈ കൊറോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി. അത് ഈ ചാസ്കയുടെ കൂടെ റണ്ണാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു ബോ ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാസുഹേനെ കിട്ടി, പിന്നെ ആരെയും 4 സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോങ്ലിയെ കിട്ടുമായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ട. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, Betting. we're here for... what was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh, What do you think? you want me to decide? That is, if it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. പുള്ളി എടുക്കാം. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ മോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോയിൻസാ, ഇവിടുത്തെ പൈസ. അത് What? സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് So loaded that he doesn't even bother hunting for a bargain. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade. Priceless, huh? I'm
It's just sad that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flattered me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf. What sort? Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the meeting. Now, let's pack those samples up and make a move. എങ്ങോട്ട് പോണം? ഇതെന്തോ കത്തിച്ച് നോക്കാൻ എങ്ങാണ്ട. ആ ജേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓ മോൺഷാറിലോട്ടാണ് വരണ്ടേ. ഓ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ It has been a long time since I last set foot in the nation of wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. ജോങ്ലി മോൺസാഡിൽ നിന്നൊരു ഫ്രണ്ട് കാണാൻ വരും. വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡാൻഡലൈൻ വൈൻ കൊടുക്കും. It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Delve into destiny. Cool it! Huh? The wind knows me. Dodge this! Freeze! ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് കത്തിച്ച് നോക്കാം. There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our... We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Let's light it up. നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം.
Lucas Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. Dodge this! One with nature. Cool it! The wind knows me. Come. Let's light it up! That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More him? Hey, Charles, they don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Dodge this! Oh, so sorry. Wind strike. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was Yeah. so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? ഓ തിരിച്ചു പോകാം. You're back, my friends! I've kept the goods for you. Which of them would you like? Third one. Exactly! That's the one Paimon remembers too! No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous Jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. This is to be... Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, but... In the safe hands of the Liyue Cheating and good honest merchants such as yourself, All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practice... now that we've made our choice, let's take this Noctilucous Hey, wait a minute! He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora. Mora. My apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait! Didn't Child give us some... That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? ഇത്ര മതിയോ? It's fine.
Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum... Well, it's settled then. Let's take this jade to Eugene Terrace. That's where we... Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. Please remember. I will do my best. You have... ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ കല്ല് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേറെ Adventure time. What are you staring at? ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തുവാണോ പരിപാടി? ഓ ആ പെട്ടി. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... We paid the jewelries. Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liyue Qixing have acquiesced to using the same... But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might... Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Also, the, Rex Lapis vessel... Traditionally, we call it the Exuvia. Exuvia. Right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Eugene Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information of... Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also... Silk flower petals contain a fibrous material of good... It's time for Zhongli's lectures on high... We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും റെക്സ് ലാബിസിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശാന്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഈ ജോങ്ലി പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ.
പച്ച മലയാളം എന്നൊക്കെ പച്ച തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പച്ച ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. സോ പ്രീവിയസ് പാർട്സ് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചും ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ആ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. റോഡ് ടു 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഡയലോഗ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. കട്ട് സീൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഗൈസ്.